Angiphinde nginibingelele egameni lika Jesu nokho angihlale phezulu kwendaba bazalwane bami enkosini umama uMazibuko nokho uXolo umama uNdungwana ekhuluma nabalaleli ngizwile kunobaba okade ekhuluma la emoyeni ekhuluma ngendaba yokudla kokomoya enhlizweni yami ngakubona lokho ukuthi awu konke kusebenzelana kube ngokuhleke ngoba phela ileyo nto nami engihlelile enhlizweni yami indaba yokukhula enkosini balaleli bemvuselelo ngifisa ukuthi ngikhulume kafishane ngendaba yokukhula enkosini mhlambe ngizolinganisa ngama families ethu noma amakhaya ethu uma umntwana kuzelwe umntwana ekhaya mangabe umzali uyathanda ukuthi awusho ukuthi ngizela ingane yomfana cha ukuthi ngizela insizwa amen yabona awusho ukuthi ngizela ingane yentombazana uthi ngizela intombi yini bangukuthi kube naloko kukhuluma kunjalo yingoba emuqondweni wakho umubone sekhulile Nkosi yami yabona ngizela insizwa ngisho ingane encane baby boy kodwa ngithi ngizele insizwa why leso statement siqhamuka kwi-desire kwintshisekelo yami yokumubona ekhula Nkosi yes amen noma sesibaqamba khona esibabiza ngoVusmus amen ngoba angibuka ingane ngibona umuntu omdala enganeni amen yabona and into ebangukuthi ngibuke umuntu omdala enganeni ingoba ngiyazi ukuthi kunalento ekuthiwa ukukhula Nkosi Jesus okuzokwenzeka ngizela insizwa ngizela intombi uyabona ngobani ngibuka iprocess of growth seyiphelile lo muntu eseyinto awu wangena umakoti ekhaya amen kuzela umfana simbone seganiwe uyabona Jesus mhlambe ke aba emandulo babezothi awuzangena inkomo uyabona ngoba sizela intombi uyabona umzali ingane uyibuka ngeso lokukhula uma uyibuka imbewu noma isithombo esine potential to grow uyabona Jesus kufana nomlimi uthe itshala abe enesivuno emqondweni ngoba akabuki lembewu ayitshalayo kodwa ubuka isivuno embewini manje balaleli ke bemvuselelo akade ngivumele namhlanje umbiko senhlizweni yami indaba ye growth ukukhula enkosini ukukhula emoyeni ezintweni zikaNkuluNkulu now kunezinto ke engifuna ke sizibheke la bazalwane bami kade ngiqala ukuveza nje ukuthi you must desire to grow ingane encane ithi ngizokhula mase ngikhulile ngizothenga uma uzongithengela ibhayisekile amen mase ngikhulile ngizoba udokotela amen mase ngikhulile ngizoba unesi yabona ingane ithi incane yentombazane mayidlala uyibona iphethe onodoli ibabelethe emhlane ine bangukuthi idlale ngonodoli it is the inner desire to grow Jesus ukufuna ukukhula yabona ubona umfana emncane ehambiswa kwababa wakhe yabona omyahlala zamisa amadoda yabona ulingisa uyise yini emenza lingisa uyise ukufuna desire ukufuna noma ukufisa ukukhula manje ngifuna ukuthi ke abazalwane bami ke it's important ukuthi sithi desire to grow uPetros oqala isahluko sesibili ivese lesibili lithi masishisekele ubisi olwezwi esinokukhula ngalo ningixolele balaleli ngifuna ukuthatha iBhayibheli lesizulu ukuze ngilicaphune kahle leli verse we must desire the pure milk masishisekele noma sifune ubisi oluyilona because you see once kwaphela intshisekelo yokufuna ukukhula Nkosi awumi indawonye you die yes if into does not grow it dies Nkosi akukho ukuthi izoma phakathi nendawo ayikho gray area it's either kumhlophe or
kumnyama. Yeah, Yabona? amen, Manje amen. nathi empilweni ethu yokukholwa bazalwane njoba sesikuKristu, we must desire to grow. Kumele sikufise, sikushisekele ukukhula. Aliveli lincane leli iBhayibheli lika Amanda lithi ngakho lahlana ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa nomhawu nokuhleba konke, bese u2 ethi njengezingane ezisandukuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya olungenakonakala ukuze nikhule ngalo kube ngukusindiswa. 3 uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene. 4 sondelani kuyo iyitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu kepha kuNkulunkulu likhethekile liyigugu. Amen. Lithi iBhayibheli njengabantwana abancane, umntwana omncane mase efuna ubisi uyalifuna nje, finish and climb. Ukuthi khona ukhathelo lele ngoba kade sebenza kuyofuneka avuke ibalalele emakhaya akhipha ingcenge. Nkosi, ngoba iyafuneka. Yes, amen. Umntwana, you cannot separate a baby from milk. Yes, yes. Ngeke umntwana umhlukanise nobisi. Amen. Ngaba liqhamuka ngengcenge, ngabe liqhamuka ebeleni, kodwa makuthiwa ubisi nje umntwana ulapho. Yabona? Manje ke umpostoli uPetros ubuka intshisekelo yomntwana omncane. Amen. Eshisekela ubisi. Nkosi, amen. Uthi nathi bekumele sibe naleyo ntshisekelo yokufuna izwi, yokufuna inhlanganyelo. Bekumele sibe naleyo ntshisekelo yokufuna isimilo sikaNkulunkulu. Uyabona? Manje mangenze njalo, I'm desiring to grow. Ngilangazelela ukukhula. Yabona? Angisaqoqwa ngezinto zikaNkulunkulu. Yes, amen. Yabona? Angisaqoqwa ngokukhonza, angisaqoqwa ngokuthandaza, angisaqoqwa ngokufunda izwi, angisaqoqwa ngenhlanganyelo nabazalwane. Ngidrive wayini my desire to grow, because once pelelwa intshisekelo yokuthi kumele ukhule uzoshona phansi. Yes. Yabona? Uma ungayiphezulu uyaphansi. The laws of nature, the law of nature, the force of gravity, it's either uyaphezulu or you are going down. Yes, amen. Yabona? Akukho kuma nje, ngiyazi ngokwe physics ke ne science, uma uhamba lapha emkhathini kunendawo ekuthiwa ozone layer, once wayidlula ugcina usontanda nje. Kodwa akasikho lapho. Akuphileki la kuntanteka khona. Amen, amen. uNkulunkulu wasibeka la emhlabeni. Yeah. La kune force. Yes. Ye pull, ne push. Yes. Uyabona? Kune force yokuthi ngiyaphezulu noma ngiyaphansi. Akasibekanga ngaphesheya komkhathi. Amen. Akasibekanga ngaphesheya kweozone layer. Uyabona? Na spiritually kunjalo. Oh Lord. Nasempilweni ethu yokomoya kunjalo. Mangingakhule emoyeni, amen, ngiyafa emoyeni. Oh Lord. Akukho kuma ndawonye. Yabo manje kumele abazalwane bayi-understand leyo nto. Yingakho umpostoli uPetros ethi njengezingane ezincane ezisandukuzalwa, buka umntwana omncane mase efuna ubisi. Uthi uPetros ngendlela umntwana akhala ngayo mase efuna ubisi, angikhale kanjalo mase ngifuna izwi. Nkosi Jesus. Yabona? Ngendlela umntwana akhala ngayo mase efuna ingcenge. Akithi sike sihlabelele bathandekayo sithi njengendluzela ilangazelela amanzi, kanjalo umphefumulo wami. Uyabona? Bathi ngesingisi as a deer perfect for the water. Indluzela mayisifuna amanzi ingafa ngisho ukufa. Between life and death, ayiwafunela ukenjoya amanzi. No. Yabona? Ayiwafunela ukenjoya, iwafunela isustenance of life ukuze ikwazi njengalesa sicebi bathandekayo. Ngiyakhumbula lesa sicebi sabona uLazaro sithi sona siyasha la sikhona sisikhalela isihloko nje somunwe onamanzi abandayo. Oh yes. This man desired water, not to enjoy,
Yeah. but to survive. Yes. Nezwi likaNkuluNkulu bekumele kuthina bazalwane. Umzalwane akakwazi ukuphila ngaphandle kwezwi. Ngikhotha ngibala izinto ezisikhulisayo. Ngithi one, the word of God. Izwi likaNkuluNkulu is the main agent of growth. Amen. Sikhula ngalo. Uthi kuPetros ke masilulangazelele. Yabona. Bese thi kwiverse elilandelayo u3 athi mase sinambithile sezwe ukuthi inkosi yinhle. Sinambitha kanjani? Sinambitha ezwini. Oh yes. Ubumnandi buka Jesu. Yeah. Akive ngimdabukela umuntu okholwa akhonze ngalifundi iBhayibheli. Hey, Jesus. Angazi noma kusuke kuseyikona yini. Hey Nkosi. Ngezwe omunye ethi usindisiwe ethi angibhorekele eBhayibhelini. Hey. Hey Nkosi. Hey Nkosi. eBhayibheli uthi eyababhorekile. Hey. Uthi angibhorekele eBhayibhelini. Nkosi yami. Jesus. Manje ke bathandekayo ke izwi likaNkuluNkulu lithi we must desire the pure milk of the word asilangazelele ubiso luyilona ke manje lwezwi likaNkuluNkulu. Ngithi number 1 we must desire to grow. Kumele senze njani sikulangazelele ukukhula. Khona enye into uPetros ayishoyo ku 1 Peter chapter number 2 verse number 21 engicela ukuyifunda bazalwane bami. Nizongitholele linye leli nokho. Uthi ngokuba nabizelwa kona lokho ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu enishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe. Amen. Asikholwa nje just ukukholwa. Amen. But we are imitating Christ. Amen. Silingisa uKristu. Oh Jesus. Yabona kuningi engangena kona ekulingiseni uKristu. Masimbheka lapha ku Luke chapter number 4 lithi iBhayibheli wahola umoya ongcwele ukuba alingwe ehlane. Yabona mase lingwa impi yonke uJesu wayilwa ngezwi. Yabona namhlanje balaleli bemvuselelo ngihleze endabeni yekubaluleka kwezwi likaNkuluNkulu ukuze sikhule. Uthi usathane kulotshiwe ngawe ukuthi akhoje eliyoqhuzuka unyawo lakho ngeliqhuzuka etsheni uyakuyaleza izingelosi ngawe ukuba zikuthwale. Yabona uJesu mephendula uphendula ngezwi. Uthi uJesu kulotshiwe ukuthi ungabomlinga uNkulunkulu inkosi yakho. Yabona lithi iBhayibheli walamba emva kokuzila 40 days and 40 nights walamba kwafika umlingi kuye wathi mawindodana kaNkulunkulu shono kulamatshe ukuba phenduka beyizinkwa ukuze udle. Uthini uJesu kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kepha nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova olungileyo kaJehova uyakuphila. Ngamanye amagama uJesu eyindodana kaNkulunkulu impi yasehlane wayilwa ngezwi. Yabona uthini umlingi uthi guqa ngamadolo ukhothame kumina yonke lembuso ngizokunika yona. Uthini uJesu kulotshiwe ukuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Yabona so uJesu impi yonke mlaleli wemvuselelo wayilwa ngezwi likaNkulunkulu. Amen. Izwi likaNkulunkulu alingabi novel. Nkosi. Yabona akakhuli umzalwane olidasidayo izwi mesha ispring cleaning ngomgqibelo alidasideli lapha ekhabetheni. Cha akakhuli alidinga ukudasidwa likhonela ukufundwa. Yes Lord. Yabona likhonela ukufundwa izwi athi uDavid iHubo 119 athi izwi lakho liyokukhanya enyaweni zami athi liyisibani endleleni yami. Kanti uqale wathi verse number 11 wathi insizwe yakuyihlanza kanjani indlela yayo na wathi ngokuqaphela okukaJehova wathi ngenhliziyo yami inkosi ngikufunile. Verse 12 enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Namhlanje bazalwane bemvuselelo ngihlezi ekubalulekeni kwezwi likaNkulunkulu. Oh yes Lord. Uma singathandani nezwi likaNkulunkulu uthando lwethu noKristu alukho.
Oh, yes, bekumele Lord. ngikhulume izwi likaNkulunkulu Amen. ngiphuma ngingena Amen. bekumele ngikhulume izwi likaNkulunkulu kubantwana bami Yes. bekumele ngikhulume izwi awu ngiyamthanda ubani mamuhlungwana othi Nkosi. bamba ukusho kaJehova Hey, othi Nkosi yami, ngabamba yes, ukusho ngabamba ukusho kukaJehova. usho phezwini Hey Nkosi yami, yeah. yabona kuba inkinga uma thina njengebandla sesigcwele izindaba njengezwe Oh Jesus. ayenzeka Oh Nkosi. yabo nje nami balaleli bemvuselelo ipolitiki ngibuye ngibe nako ukuthanda mbijana uthola ukuthi manje sengazi kakhulu izinto ezishiwa abaholi Hey Nkosi. Amen. angisazazi ezishiwo inkosi yami Oh Lord. ipeach uthola ukuthi nginazo zigcwele oma computer ukuthi usibani uthe umholi weqembu Hey. elithile uthe Jesus. umholi weqembu kuhle lokakubi bathandekayo Amen. kodwa maye ngesilingo Oh Jesus. mase kufika isilingo ngeke ngisho ukuthi ngokukamholi usibani ba Hey. webalaleli bemvuseleli Oh, liphi Nkosi. idimono yokulixoshe Hey. ngento eshiwo yilo muntu omthanda kwisoapy Oh Nkosi. kwi-generations kwisidingo Hayi. kwiskandali Nkosi kwibani yami. bani Jesus. uma kufika isilingo Yeah. asinendaba ukuthi wazi bani Hey. asinendaba isilingo ukuthi imuphi umlingisi Yeah. omthandayo Nkosi uma yami. isilingo usathane efika uzofuna izwi likaNkulunkulu Hey, kuwena manje bekuzokusiza nami bekuzongisiza ukuthi ngigcwale izwi likaNkulunkulu Hey. Nkosi. webathandekayo makufika izifo zifuna izwi Yeah. Hey Nkosi. asizile ukuzobuza ukuthi Oh, kwenzekeni ishona izitori Kwisibaya. Hey Nkosi yami. cha Jesus. abalingisi bakhona nongixolela ngibazi ngabe ngiyabacaphuna manje ne-statement abavamise ukuzisho yonke leyo nto Hey, Nkosi. mntakathixo ngeke ikusize Oh ngalutho Nkosi. uma kufika umkhuhlane Hey, kuwena ufuna izwi u-Isaya othi wabetshatha ubuhlungu bethu Yeah. webathandekayo wabe wayitshatha izono zethu sathi Nkosi. ushayiwe uJehova Yeah. bese thina ngemivimbo yakhe saphiliswa Oh, kushizwe Jesus. isimo nesimo odlula kuso kunezwi Oh, ekumele Jesus. ulikhulume kusona manje Oh, inkinga Jesus. uma ngabe umntakathixo ezogcwala ezinye izinto kodwa ngabe nalizwi Hey, ngoba Nkosi yami. ilingo zomshado wakho uzophuma ngezwi ilingo Nkosi yami. kubantwana bakho Jesus. uzophuma ngezwi Oh, Lord. ilingo enyameni yakho Oh, kwinkanuko empini Hey, Nkosi obhekene yami. webathandekayo My God. ake sishade nezwi Hey Nkosi. Jesus. likaNkulunkulu ngoba iBhayibheli lihlakaniphile Oh Nkosi. lithe umuntu akayokuphila ngesinkwa sodwa Yes. Hey Nkosi. kodwa nangawo wonke amazwi Hey Nkosi. onke Hey. mhlawumbe Hey. khona okuhle ongakusho ngikuthathe kodwa iqiniso ukuthi akusikho konke ozokusho engikudingayo Yeah. kodwa konke okushiwo uThixo ngiyakudinga Hey Nkosi yami. yabo manje Jesus. izwi likaNkulunkulu yilona esiphila Oh Lord. sikhule Oh Jesus. ngalo Oh yes. asiyithandazeleni lento Hey Nkosi. yokuvilaphela izwi lento yokuvilaphela izwi Oh Jesus. iBible study yami ithathe 2 minutes Hey Nkosi. kodwa isibaya sithatha i-hour 30 minutes, maybe 30 hour, minutes. yes. Masiphela uphatheke kabuhlungu ngoba Hawu. ubusenomdlandla Hey, Nkosi. wokuthi ngisho singaqhubeka Uzuzidle ngaso usikathi uzolandela. unomdlandla wokuthi kazi kuzokwenzekani kwigeneration uyalalela bathandekayo zonke lezi izitori lezi bayakubhuka Hey Nkosi. masesiphela bakukhombisa ikusasa kuzobe kwenzekani Yebo. Hey Nkosi they yami. are booking you in advance Hey. Hey. bakubhuka in advance Nkosi yami. ubonakala indlela ontantatheka ngayo uma userenki Hey. uye emateksini My uthi God. sasaki songiphuthela isibaya Hey, Jesus. yindaba bakubhuke ngayizono Yebo. ukuthi Oh, Jesus. wena nje oba isishishibala Hey. sokubabuka Hey. bese emsebenzini Nkosi yami. ngoba phela bona bayahola bona Yeah. yabo basemsebenzini Hey, Jesus. uyabona kodwa wena My God. owaphezulu
phezulu umsebenzi okuwumkhuleko okuzindla ngezwi likaNkulunkulu bathandekayo bekungamele ngabe ibandla ligcwele izindaba bekumele ngabe ibandla ligcwele izwi likaNkulunkulu ngoba washo kuqala wathi umuntu akayaphila ngesinkwa sodwa njengoba asho njalo akuzushintshwa yithina Jesus yabona sinesikhathi sazo zonke izinto e-restaurant angisho ukuthi grog ngingangizwa kabazalwane kepha ngizokhuza umoya obuvila yes Lord yabona abazalwane bazoqaphela ukuthi namhlanje ngithanda ukuthi ngithi kuba namandla kancane ngoba ngibabonile wona zonke lezi nyanga ezule benginamamenazi ngingakaze ngibabone sengibabonile ngabona hayi bathandwa yizulu bathandwa haleluya izwi likaNkulunkulu bayalamukela enkosi ake sihlale ezwini nkosi lithini izwi lithini sebekhulumile abantu bonke ngalesimo abhekene naso kepha lithini izwi esekhulumile udokotela lithini wakhuluma udokotela wathi na 6 months wena ozophila wathi hamba uyolungisa insurance enkosi ngoba after 6 months siyakungcwaba lithini izwi likaNkulunkulu we my brother uyahluleka ukuphila impilo emhlophe ngoba izilingo ngoba inkanuko usindisiwe kodwa uboshiwe ubhajiwe kulezi zinto izwi likaNkulunkulu webathandekayo induna yekhulu yathi mayigulelwa inceku yayo yathi baba Nkosi Jehova ikhuluma noJesu Nkosi yathi ngikhulelwa inceku yami Nkosi yathi kodwa ngikudinga ukuthi ufike kwami khuluma nje izwi khuluma izwi yathi nami ninabantu engibaphethe emsebenzini yathi ngikhiphe izwi ngithi hamba kwenza ukuthi ahamba kwenze ngithi omnye gijima abuye uze kimi agijima abuye uze kimi wathi wena ngiyakubona izwi lakho linamandla akudingi ukuthi uzofike kwami njengoba simi la khuluma izwi encekwini yami izophila lithi iBhayibheli le ndoda yathi mayifika ekhaya yathola ukuthi inceku yayo isiphilile yathi mayibuza ukuthi uphiliswe ngasikhatsini basho lesi sikhathi esifana nje nalesi akade ekhuluma ngaso nobani noJesu yini amandla ezwi lo baba mama uMazibuko mama uziya umama uHlungwana wabamba amandla ezwi amen into bathandekayo ebekumele masiqaphele amandla ezwi siwathola kanjani amandla ezwi siwathola ngokwazi ukuthi izwi elikabani ubani okhulumile Nkosiyami ukhulume baba mhlambe ngakhuluma uzondi kungenzeki lutho Jesus kodwa mangathi umengameli uthe Lord leyo nto uyathanda noma awuthandi izokwenzeka Jesus ngoba amandla ezwi ancike kutheni ubani umnini wezwi Jesus ubani okhulumele lo zwi amazwi odokotela siwabamba ngesandla sombili ngoba sihlonipha ukuba odokotela amazwi abameli siwabamba ngesandla sombili ngoba sihlonipha ukuthi abameli babameli amazwi abaphathi bezwe ababusi bezwe siwathatha serious awaweli phansi ngoba sazi ukuthi ababusi bezwe kepha namhlanje ngicela ukuzokukhumbuza ngamandla aloyo owadala izulu nomhlaba amandla aloyo owamemeza uLazaro esenuka esebolile emzimbeni wathi weLazaro wathi vuka lithi iBhayibheli wavuka obeboshiweyo izandla nezinyawo efakwe indwangu ebusweni bakhe wathi uJesu mthukululeni wavuswa yini amandla ezwi Jesus leso simo sakho mama wami stingizwi yes Lord leso simo sakho baba wami my brother asidingi izinto eziningi udingizwi one word can change your situation yes izwi elilodwa eliphuma emlonyeni kaThixo lingayishintsha impilo yakho my Jesus yes Lord ake sibuyele nemandleni ezwi yes Lord epulpiti sishumayela izwi yes Jesus noma sikhuleka izwi yes
Oh hallelujah. Singakhulumisi besibhekene nazo. Hey Nkosi yami. Angisathandaza ukugula kwami manje. Sengithandaza ukuthi ngemivimbo yakhe ngiphikisiwe. Angisathandaza abangihlebayo manje. Ngoba iBhayibheli lithe busisani abaniqalekisayo. Hey Nkosi yami. Khulukelani abanizingelayo. Sengenza izwi. Oh yes Lord. Ngoba ngikhula ngalo. Oh Jesus. Because God's word is the agent of growth. Oh Nkosi. Izwi likaNkulunkulu sikhula ngalo. uPaul uthi ngoba seFilipi isahluko sesithathu. Oh yes Lord. Awu bazalwane. Noma le ndoda yayinceku isiumpostoli isihambe noJehova iminyaka. Oh Jesus. Kepha ngiyayithanda lento ayisho ku chapter 3 kwaba seFilipi verse number 12. Jesus. Ngicela ukulifunda sengifikile kulona. Yes Lord. Aba seFilipi chapter 3 verse number 12. Mhlambe ngiqale emavesini angenhla. Angiqale ku7 bathandekayo. Amen. Ukulunga okuKristu kuyinzuzo. Uthi ke kanti lokho kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva. Ngenxa kaKristu. Athi yebo impela konke ngikushaya indiva. Ngoba ukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami. Athi ngilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Athi ngikushaya izibi. Lalela uthi ukuze ngizuze uKristu. Nkosi. Ngifunyanwe kuyena. Ngingenako ukulunga okungokwami okuya ngomthetho kodwa lokho kuya ngokukholwa kuKristu. My God. Ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. 10 ukuze ngimazi yena yayingadeli lensizwa. Nkosi. Ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe. Nokuhlanganyela ezihluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe. Uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo athi kungesikho ukuthi sengikubambile nokuthi engiphelelisiwe kepha ngijonga ukuba ngikumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona kuKristu uJesu. Awubathandekayo athi bazalwane verse 13 bazalwane angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile kepha kunye ngikwenzayo ngikhohlwa kungasemumva ngizelulela kokungaphambili. Jesus. 14 ngijonge emgomeni. Oh yes Lord. Emkhomelweni wokubizwa. Oh yes. Wokubizwa okukhulu kwaphezulu nguNkulunkulu kuKristu Jesu. Oh yes Lord. Ake ngethule le ndoda abalaleli bemvuselelo. Jesus. Ogama lawo linguPaula. Hey Nkosi. Isidlakela saseThasu. Hey. Esasihlupha amakholwa. Hayi. Isifundiswa umHebheru oboHebheru. Hey. Hey bazalwane bami wayesokile. Yes Lord. Kwaba seRoma ubhala Koloshe. Athi mina makuza ngokwe citizenship yobuRoma ngiwaphethe wonke amaphepha. Uma kuza ngencwadi zobuJuda ngiziphethe zonke. Hayi Nkosi. Isihlakaniphi lesibalaleli bemvuselelo wadadisha umthetho. Nkosi. uPaula was a doctor of Mosaic law. Hey Jesus. uPaula was a scholar. uPaula. Oh Jesus. Methi konke kuyinzuzo kimi. Ngakushaya indiva. Akusho umuntu ongenalutho. Hey Nkosi. Kusho umuntu onezinto zonke. Who was a Roman citizen. Umuntu omRoma meboshiwe wayengashushiswa noma kanjani. Ngelinye ilanga bathi bemshayile but discover late ukuthi he is a Roman citizen. Wathi msana ukuxolisa private. Ningishaye phambi kwabantu. Xolisani phambi kwabantu. Yindaba he was a Roman citizen. My God. A Jew of Jews. My God. A Hebrew of Hebrews. Oh Jesus. This man wayeyiyo yonke into. Hey Jesus. Kodwa kwafika izwi njengoba ngithi kuwena udinga izwi. Oh yes Lord. Elizoshintsha impilo yakho. Oh Jesus. Wathi esendleleni ebheke eDamaseko ezingela amakholwa. Hey bathandekayo lithi iBhayibheli wabazalwane bami bashawa unyazi bonke. Hey Nkosi. Naye hamba nabo. Hey Nkosi. Bese lithi iBhayibheli bonke balibona unyazi. Hey. Bese lithi kodwa balizwanga izwi. Hey Nkosi yami. Lele lashintsha uPaula. Hey, abalizwanga. Hey. Ngoba lele lizoshintsha wena. Hey. Angeke livunywe
nabangani bakho. Nkosi yami. Oh Jesus. Lena ngizoshintsha wena. Ngeke ngivunywe umndeni wakho. Oh yes Lord. Lena ngizoshintsha wena. Ngeke ngivunywe iboss yakho. Oh Jesus. Ngoba bonke balibona unyazi. Oh yes Lord. Kodwa izwi Hey. abalizwanga. Oh Jesus. Ngithini kuwena ebusuku? Oh Jesus. Udingizwa ozolizwa wedwa. Oh yes Lord. Hayi ngiyalibona leli labangani awudingi lona. Oh Jesus. Akulona elizokushintsha leli labangani. Oh yes Lord. Hayi leli lokuthi siyakholwa la ekhaya. Hey, Hayi Lord. ngiyalibona lelo. Hey. Akulona liphethe into zakho. Oh yes Hayi Lord. leli lomndeni. Hey. Leli lokuthi la ekhaya siyinkonze ukuthi. Jesus. Lithi iBhayibheli bonke balibona unyazi kodwa kusibo bonke abezwa izwi Hey, elashintsha uPawula. Oh yes Lord. Ake uzwe into engezuzwiwa abanye abantu. Hey. Amandla ayo okukushintsha asekutheni uyizwe wedwa. Yeah. Oh Jesus. Wezwe izwi. Akaphindanga wafana nakuqala. Oh Jesus. Kade uSawula waboPawula. Oh yes Lord. Hayi Nkosi yami ake sikhwinyamathe siyolanda la Nkosi yami. Oh Jesus, izwi lakho Jesus. My God. Pause. Press red.